Thank you everyone for coming, and thank you for joining today and taking this time for us. It is an important issue, and I'm glad that we have you here. I will start with introducing myself. I'm Dalia Khader. I'm the petitioner of petition 3231, which is asking for the government of Luxembourg to act, and mainly asking the Luxembourg government to start sanctioning Israel for the atrocities that is happening today in Gaza and elsewhere. Martine has thankfully also accepted my invitation, so she would be with me in the parliament on the day. She's from Jewish Call for Peace. I'll give you that minute to introduce yourself. And David here is also, as a director of Amnesty, basically with us today to talk about the reporting on how they believe this is indeed a genocide. I will start with saying today marks 628 days from the start of the genocide. It has not been a normal 628 days, not for me, not for any Palestinian, and surely not for Gazans. We're not surprised as Palestinians. We're not surprised with what's happening. We've been living under the occupation for 77 years. We know Israel well. We've been under several massacres. We know for sure that Israel does not see us today as neighbors, as people to have peace with. They see us as less human, as how they refer to us as human animals. And for us, it's also not surprise what happened on the 7th of October. Maybe how, when, and the methodology of it is not a surprise. We're fully aware as Palestinians, and whoever was following the Palestinian cause, that if you blockade a place the way Gaza was going through, 17 years of no control of their borders, no water, no fuel, no food, nothing, basically everything going inside Gaza is monitored by Israel, and people were not allowed. So it was a big prison, open prison, even before the 7th of October. Not to mention also the injustice that was taking place across the Palestinian regions, be it by increasing numbers of settlements, be it by demolishing houses, be it by taking detainees under military forces without real courts. All this injustice was taking place way before 7th of October. We've been going through it over and over again for 77 years of occupation, 17 years of blockade in Gaza. The surprise for us is the European Union. I lived half of my life here in Europe. Luxembourg today has become the country that I lived in most in my life. I have lived and believed in our values in the European Union when we talk about human rights, when we talk about the foundations of what makes us equal, and to see the silence and lack of inaction from the European Union, including Luxembourg, is really what shocks me and frustrates me most. I, however, want to also not go very much into the dark area. We have seen the people of Luxembourg. We have seen them fight week after week, protesting on the streets, if not once every Saturday, more than once in the week. They've said it clear, they've said it loud, they've said it in every method they can. They're not with this genocide, they're against it. The fact that Vicky is with us, thank you, Vicky, for that, is a sign that the people already see it and know what's right and wrong. And what we would like to do in this petition is hope that the Luxembourgish government aligns with the people of Luxembourg, understands, because the people of Luxembourg, at least for myself, is how I would like to see Luxembourg. Diverse, determined, and knowing what's right and wrong. So I submitted this petition
almost a year ago. And today marks the date of the recognition of Palestine petition, which so far has not taken place or happened in Luxembourg. So it's the anniversary of that petition. And I have submitted this petition knowing that as a Palestinian Luxembourgish, I cannot stay silent. I don't want to stay silent. I cannot stay silent. I have to protect our heritage, our culture, our people. I have to stand with them. This is my form of resistance. This is my way of saying enough is enough. And hoping that with this petition, with the number of signatures we got, with the support of the people we have, that we can convince the government of Luxembourg to stand in the right side of history. And I'm happy that you, Martine, joined us for the petition. Thank you very much. Thank you, Dalia. Donc, je vais parler au nom de Jewish Call for Peace. Nous sommes une association fondée en 2021, une association progressiste et laïque. Et nous inscrivons notre action dans un cadre humaniste et universel, celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international. De notre héritage juif, nous retenons les valeurs universelles de dignité, de responsabilité et d'engagement contre les injustices, de ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. Nous avons 3 missions. Contribuer à la défense, à la promotion de l'égalité, la solidarité, la justice sociale et combattre toutes les formes de racisme, tout particulièrement l'antisémitisme. Faire connaître la diversité des voix juives, tant au plan politique que culturel, et apporter notre toute petite, modeste part dans la recherche d'un règlement juste du conflit israélo-palestinien. Vous comprenez pourquoi il était tout naturel pour moi d'accepter l'invitation de Dalia à rejoindre son équipe de pétitionnaires pour le 2 juillet. Je me sens aussi portée par la société luxembourgeoise, comme en a parlé Dalia, société qui s'exprime à travers les manifestations, mais aussi à travers 2 appels récents. Donc l'appel « Gaza meurt, nous vous demandons d'agir », appel au gouvernement luxembourgeois, lancé par de nombreuses personnalités de la scène culturelle, artistique, sociale luxembourgeoise, comme Vicky Krieps, qui est là aujourd'hui avec nous, ainsi que de nombreux citoyens engagés. Et je pense aussi à l'appel, à la lettre ouverte qui a été signée par plus de 50 ONG, associations du Luxembourg, demandant aussi au gouvernement d'agir avec urgence pour Gaza. Pour moi, il est aussi important aujourd'hui de dire que cette question d'action, d'agir, n'est pas quelque chose qui est contre les Israéliens. Aujourd'hui, la société israélienne est perdue et extrêmement divisée. Et de plus en plus d'Israéliens manifestent non seulement pour libérer les otages, mais aussi pour que le régime change et pour que la guerre à Gaza s'arrête. Et ces Israéliens ont besoin qu'on les soutienne. Aujourd'hui, ils sont arrêtés dans les rues, ils sont maltraités, qu'ils soient juifs ou pas. Il y a d'ailleurs des Israéliens réputés, comme Ehud Olmert, ancien Premier ministre, ou Eli Barnavi, intellectuel et diplomate israélien très connu en France, qui eux aussi appellent à des pressions très concrètes pour aider la société israélienne à changer de cap et à mettre fin à cette folie meurtrière du gouvernement suprémaciste de M. Netanyahou. Je vous remercie. Ouais, David. Voilà, donc je tenais tout d'abord à remercier les dépositaires de la pétition d'avoir invité Amnesty International à intervenir au cours de cette conférence de presse. Même si Amnesty International n'est pas complètement aligné sur la pétition, nous appelons quand même aussi à ce que les accords entre l'Union européenne et Israël soient suspendus au vu de ce qui se passe à Gaza. Le fait est qu'il est incompréhensible qu'à l'heure actuelle, en ce 26 juin 2025,
nous soyons encore en train de discuter d'actions fortes pour arrêter ce massacre. Je pense qu'on a eu récemment les actions symboliques pour commémorer l'Holocauste et des atrocités qui se sont produites durant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons à quelques kilomètres quelque chose d'extrêmement grave qui se passe avec le massacre de civils, de populations. Et on trouve que c'est très compliqué, que c'est complexe, que ce n'est pas facile. Alors, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complexe, il n'y a rien de difficile à dénoncer et à arrêter ce qui se passe à Gaza. Amnesty International a déjà en 2021 considéré que ce qui se passait à Gaza pouvait être considéré comme un apartheid, un système d'apartheid. Donc, lorsqu'on met une population sous pression, lorsqu'on leur enlève toute liberté et dignité, eh bien, arrive ce qui peut s'expliquer de cette façon, l'agression au 7 octobre. Cela n'excuse pas, mais c'est extrêmement... Je pense qu'il ne faut pas, comme Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'a dit, ces attaques du 7 octobre ne sont pas produites dans un vacuum. Il y a tout un contexte depuis 1948 qui peut expliquer l'évolution de cette crise. En novembre 2024, Amnesty International a sorti le rapport définissant ce qui se passe à Gaza comme un génocide. La population est massacrée, des centaines de milliers d'habitations ont été détruites, des humanitaires ont été tués, des employés de l'ONU ont été tués, une quantité record de journalistes en Palestine ont été tués. Alors, toujours avec, et c'est ce qui accompagne ce conflit, c'est que, voilà, des explications, oui, on utilise les civils comme des boucliers, etc. Donc, aussi des campagnes de désinformation qui ne correspondent pas aux faits. Amnesty International explique dans le rapport relatif au génocide qu'il y avait vraiment une volonté de vouloir cibler les civils et aussi des discours prouvés par les plus hauts fonctionnaires du gouvernement israélien de vouloir se débarrasser ou exterminer les populations palestiniennes. Et Amnesty International continue de suivre de près la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. La position d'Amnesty International ne va pas forcément aussi loin que celle des pétitionnaires, comme je l'ai dit. Cependant, l'accord d'association prévoyant les relations entre l'Union européenne et Israël stipule, donc je reviens finalement à ce qui s'est passé maintenant récemment à la réunion de l'Union européenne, que les relations entre l'Union européenne et Israël stipulent dans son article 2 que ces relations économiques, diplomatiques, intellectuelles et autres ne peuvent se faire que si les États respectent les droits humains. Or, il ressort clairement dans ce rapport que cela n'est pas le cas. Amnesty International a largement documenté les violations de ceux-ci, raison pour laquelle nous demandons au gouvernement luxembourgeois de se positionner de manière ferme pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Le Luxembourg, jusqu'à présent, plaide pour plus d'actions contre la situation à Gaza, sans pour autant soutenir la suspension de cet accord. Nous stipulons qu'il est indispensable que le gouvernement prenne une position plus tranchée pour mettre fin au génocide, comme l'ont déjà fait d'autres pays comme l'Espagne, l'Irlande, Malte ou encore la Slovénie. Je viens tout juste d'apprendre qu'il y aura une nouvelle réunion en date du 15 juillet 2025, où une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en vue de décider sur les mesures. Et donc on passe de semaine en semaine, de mois en mois, et les meurtres continuent de se produire à Gaza.
encore récemment, lors de la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, eh bien, les personnes qui demandent en tout cas qui vont chercher les vivres, ont été tués, ont été ciblés. Sans parler de tous des médecins, des équipes de soins, etc., qui essayent vraiment de soutenir ou de maintenir ou de sauver le peu d'humanité qui reste à Gaza. D'ailleurs, UNICEF parle de cimetières à ciel ouvert. Un groupe d'associations s'est réuni du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions et qu'on n'a pas été très vocal au niveau national. Eh bien, un groupe d'associations a décidé de faire un appel aux ONG pour dénoncer ou pour que le gouvernement puisse prendre une position forte. Cela s'est appelé 18 mois de silence et maintenant. Et cette déclaration, qui a été remise au ministre des Affaires étrangères, mais aussi au Premier ministre, cette déclaration souligne que depuis le 7 octobre 2023, des milliers de citoyens et citoyennes se mobilisent régulièrement dans les rues de Luxembourg pour dénoncer l'escalade des violences au Proche-Orient. Malgré cela, les premières prises de position du gouvernement restent insuffisantes au regard des chiffres accablants. 55 637 personnes tuées, dont 15 613 enfants. 129 880 personnes blessées, dont 34 173 enfants. Et près de 11 200 personnes portées disparues, et ces chiffres ne sont que minimalistes, puisque maintenant on peut lire que cela pourrait être une centaine de milliers de personnes portées disparues, sous les décombres, tandis que ce sont 1,9 million de personnes qui subissent des ordres d'évacuation et les déplacements incessants. Donc, dans cette déclaration, nous avons appelé à accroître la pression sur Israël pour mettre immédiatement fin au siège dévastateur. Nous demandons à ce que puissent être assurés les transferts d'armes, ou en tout cas, qu'on doit s'assurer que tous les transferts d'armes vers Israël et les territoires palestiniens occupés soient suspendus et de plaider pour un embargo international et européen complet sur le commerce des armes, de soutenir sans réserve le travail de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, tant par des déclarations claires que par des actes y inclus la lutte contre l'impunité. Et ça, c'est aussi un fait extrêmement préoccupant. C'est que le droit international, les instances internationales qui doivent protéger nos libertés et nos droits les plus fondamentaux, ainsi que les mesures de protection des civils, sont également attaquées, sont mises en question, les accords ne sont pas respectés et nous entrons effectivement dans une ère où finalement on bafoue ce qui a été mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette même Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été mise en place en 1948 à la suite des atrocités qui ont eu lieu lors de la Deuxième Guerre mondiale, et dans le deuxième préambule, et je cite, « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. » Donc c'est très clair. Si nous ne respectons pas les droits de l'homme, si le droit international n'est pas respecté et n'est pas suivi, eh bien cela ouvre la porte aux pires atrocités pour l'humanité. Malheureusement, c'est ça la conclusion de la commission qui a établi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et c'est vrai aujourd'hui aussi. Nous devons reconnaître aussi le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, à un État, et nous engager contre l'occupation illégale continue des territoires palestiniens occupés par Israël. Et là, oui, Amnesty International appelle à des sanctions contre les entreprises, contre les responsables politiques qui sont en lien avec l'occupation illégale de ces territoires, conformément à l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024. Et pour terminer,
afin d'assurer une paix durable dans la région, il est important de reconnaître que le 7 octobre 2023 n'est pas le début de ce conflit et qu'Israël mène depuis des décennies une politique d'occupation et d'apartheid contre le peuple palestinien. Ce n'est qu'en réglant ces problèmes de fond qu'une paix durable sera trouvée. Et dans ce cadre, le Luxembourg a aussi un rôle à jouer. Merci. Merci, David. Vicky, on vous passe la parole. Merci d'être avec nous. Merci à vous. First of all, I'm sorry I'm online. I'm usually a very analog person, but I cannot be with you today, so I'm sorry to not be there. And I also apologize, I will not be as good as a specialist or any of my fellow speakers today. I will speak more from a simple place, which is the citoyen, the citizen. And I would like to speak about the heart, because when I was a girl, my grandfather, who survived the concentration camp, he explained to me that he would dedicate his life, and he actually did, to create a world without borders. And I always believed that to be true. And I thought I would grow up into this world. And this is where Luxembourg plays an important role, because growing up in Luxembourg is the reason of this feeling of being a European, because Luxembourg was always a place where this feeling of being a European came from. And Luxembourg always had a role of being, and they are proud today, Luxembourgers today are proud to be the people who can say they were neutral. We are proud that our grandduchess went to England and sent messages on the radio. And these are things that we were proud of, and they happened because the Luxembourgers at that time chose to stand on a certain side, which was the side that was for human rights. And I never understood why these things happened, other than people wanting power and domination over other human beings. But I always knew that this is not the human nature. And I would like to help and support this cause, because there are people in Luxembourg raising their voices. They go to the street, they do petitions, and all these people are fighting. And they need support, and they need to be heard, and the government needs to react to this. Because this is a people asking a government to be human. And we actually are human. This is our true nature, and we are all equal. And I wouldn't even usually have to say this, but unfortunately today we have to say, we are all exactly the same. Exactly the same. And we don't need any wall. We can continue building walls and we can continue building borders, but they will never be as true as the actual truth that we are the same. And everything else is a game of power, and that is played on the cost of human beings. Human beings who have no power to stand against it. And they have no fault in anything. And this is simply unfair. And it needs every little bit of awareness from everywhere for this to stop. So, op Luxembourgisch gibt es so ein, wir wollen bleiben, was wir sind, haben wir Demos gesagt, wir wollten bleiben, was wir sind. Und das ist eine Stimme, die kommt von einem Volk, da gesagt wird, ich sind ich. Ich will nicht in andere sehen, und ich will auch nicht, dass ein anderer mich okkupiert. Und ich will schon gar nicht, dass ein anderer denkt, ich bin Männer wert. Ich sind ich. Und aus dem Mensch sind ich genauso viel wert wie all die anderen Leute. Das haben wir Demos gefordert. Wir wollen bleiben, was wir sind. An der Palästina sind Leute, die wollen auch bleiben, was sie sind. Und die brauchen nur Eishölle. In German? Sorry. And yeah, so I don't know. I wish I was there. I could say more. Well, then we will take the questions. I think that now, anyway, there might be also questions for you from the attendance. Yes, two. Yes. So already the Luxembourg government just decided to wait on reactions of other countries or the European Union, and so now
with the debate is next week, what are your hopes or outcomes from the debate? Well, first, I think Luxembourg has obligations, be it morally or legally, as a nation, regardless what the others do. So there is roles that Luxembourg can do on a nation level already, to where it's causing pressure to stop what is happening and the genocide happening in Gaza. And that's why one thing that we will be doing in the petition is this. We have a group of people, a group of researchers who voluntarily work with us from different backgrounds, finance, IT, legal, you name it, who worked with us on this report that will be submitted on the 2nd of July to the MPs, that will tell the MPs where we see Luxembourg playing a role on the nation level and where we see them playing a role on the EU level, because they still have a strong influence, and Luxembourg historically has had quite a strong influence on the EU. It's one of the first countries in the EU. Schengen is here where the agreement started. It's quite centric. Luxembourg plays a role in the EU too. So this report will help us. We prepared it. We hope they go through it, and we will be going through the points of it in the... I don't know if that answers your question. But it's more because it sort of does, but let me collect my thoughts. Since there has already, like, this is not new that there's been making call to actions to the Luxembourg government, which then again repeats to wait on other countries. So it was more like, what are your hopes of the outcome of the debate of the petition? I'm hoping personally, and then maybe Martine you can add, I'm hoping personally that they go into this. There are quick wins. There are investments here happening in Luxembourg that does not help Luxembourg, and I'll name one today, NSO. It does not help Luxembourg economically much, but it's bringing very negative reputation for Luxembourg, even with allies like Spain, etc., for the fact that it hosts, it's headquartered in Luxembourg, and it hosts a spyware misused on journalists like you and on humanitarians. So this is just one example of plenty. I'm hoping that they start taking it seriously, that they do go through it. They don't wait for the EU, yet they don't stop advocating on the EU level. There is a meeting on the 15th of July. We hope to see Luxembourg and Mr. Bettel speaking out loud and clear that the EU agreement needs to be halted. So that's the hope I have. Alors, peut-être pour compléter, en termes d'attente, c'est vrai que chat échaudé craint l'eau froide. Depuis 2014, par exemple, qu'il y a eu une motion concernant la reconnaissance de l'État de Palestine, on sait à quel point il y a eu des blocages au sein des différents gouvernements, que ce soit par l'EDP ou par le CSV, et le ministre Jean Hasselborn a bien essayé tout ce qu'il a pu, mais voilà, il n'était pas seul au gouvernement. Ce que l'on voit aussi maintenant, c'est que la société est tellement choquée par l'ampleur de la catastrophe produite de main d'homme, comme on dit, qu'il y a une pression qui est de plus en plus large et de plus en plus présente. Et je pense que c'est notre rôle. C'est pour ça que Dalia a lancé cette pétition, qui a plus de 4500 personnes qui l'ont signée, que toutes ces différentes personnes ont rejoint ces appels, parce qu'on dit à notre gouvernement, maintenant, ça suffit, vous devez agir, on vous aide, une équipe à préparer les différentes possibilités, il peut même y avoir différentes étapes. Récemment, il y a un groupe de 5 pays, Royaume-Uni, Norvège, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, qui ont pris des mesures à l'égard des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Ils ne l'ont pas pris parce qu'ils se sont réveillés d'un matin en disant « on va faire quelque chose ». C'est parce que leurs sociétés ont fait pression. Ce sont des États démocratiques dans lesquels nous avons une influence, mais nous n'allons pas lâcher le morceau. Merci. Vielleicht stößt du probier da Plätze bei ihr dann. Dass
traurig, dass wir so weit müssen kommen, für zu gesehen, dass eine Petition allgemein Sanktionen fragt, wie das Lützeburg muss eine klare Position anholen. Die Petition wäre an normalen Zeiten nicht nötig, weil ihn dann reagiert hat, das, was sogar als klar denunziert hat und noch Mesure geholt hat, für eben, dass das nicht so geschehen. Dat ein Embargo aus op Waffen oder op jeden Fall ganz klaren Druck. Et braucht in der EU für do mat Courage oder auf jeden Fall einfach nimmend Fakten durchzulehen. Ich meine, andere Länder haben das schon gemacht, nicht genug, aber du muss Lützeburg kann do viel mehr stark auch autonom reagieren. Und geht nicht nimmen Gaza, es geht allgemein die Menschlichkeit. Wegen Werte und Menschlichkeit zu Lützeburg, wegen Werte sind von dieser Regierung verteidigt. Weil wir das auch schon gesagt haben, was bringt uns für verschiedene symbolische Plätze all die gestorben sind, zu ehren, wenn ein paar Kilometer weiter weg eben Genozid geschieht, an das kompliziert, wegen Werte vermittelt ihn, wegen Werte oder wie Respekt soll für Gesetze, für internationalen Recht haben, wenn ihr seht, hey, ja, das ist nicht so evident. Nee, das ist ganz klar. Du gehst Leute massakriert, du gehst humanitär Leute massakriert an Bord. Die humanitäre Hilfe könnte nicht da, wo es soll sein, aber wann, da gehen auch die Leute, die dann die Wurren sicher gehen, auch nach gezielt. Doktoren, an Infirmieren gehen gezielt, auch UNOS-Employeen. Das sind einfach Realitäten, das sind einfach Fakten. Und auf der anderen Seite kriegen dann immens viel Druck von Minimisation, ja, mit das aber nicht so, oder mir sie provoziert gehen, oder mir und Recht für Selbstverteidigung. Es gehen dann Argumente benutzt, die nicht mehr mit den Fakten zu dienen haben. Und das ist auch der Hauptgrund. Wenn wir so ein System entschuldigen, dann zählt das auch für uns, wie wir mit denen umgehen. Und das darf nicht sein, wie Vicky Krieps das auch wieder gesagt hat. Wir wollen bleiben, was wir sehen, das ist nicht nur für die Nationalität, das ist aber auch für uns Werte. Wie wir mit denen umgehen. Und ich meine, das ist eine Prinzipiensache, was ihn dann da kann erwarten, für Frage zu antworten, eben klar aussuchen, ein klares Positionement. Ein klares Positionement für die Werte und auch Mesuren. Wir haben auch eine NGO-Gruppe wie Madame Khader, das gerade gesagt wird, die eben die Spyware benutzen. Allgemein wird gesagt, ja, das ist kein Terrorismus, aber in der Realität, wie Leute sind dann Opfer davon, das sind die sich gegen die Regierung oder auf jeden Fall an der Opposition sind oder Menschenrechtler. Das ist am Anfang die Leute, die daran leiden. Und das geht nicht. Aber wie in einer Gesellschaft wollen wir leben, auch für die Zukunft. Und das ist am Anfang auch symbolisch, was hier im Spiel steht. Could you explain a little bit more specifically what type of sanctions you're demanding? You've mentioned also that's a business based in Luxembourg, so you're looking at businesses on occupied territories. Yeah. So the sanctions we are looking at or we're asking in is, one, we would like to see economical pressure on Israel. We don't see economical pressure on Israel, this will continue. And that includes looking into, on national level, the offices in Tel Aviv, the trade offices in Tel Aviv, but also being one of the strongest European countries promoting the end of the EU agreement on the EU level. As an example, Luxembourg plays a financial hub. It's an important financial hub. We would like to see financial sanctions, the way we saw with Russia. It took 1 week to implement sanctions on Russia. Be it on investments that are
subject to questioning from a legal perspective, like investments in illegal occupation, investments in bonds that are complicit with the genocide. There are plenty. We report some in the report. And honestly, they don't bring much to the economy of Luxembourg. So we should look into them. Sanctions on individuals, the way Martine mentioned. We saw UK already sanctioning Ben Gavir and Smotrich. Why don't we see such a reaction from Luxembourg? Why someone wanted from ICC like Netanyahu is not questioned or sanctioned in Luxembourg. While when you look at other examples like the Assad regime or the Gaddafi regime, or they were sanctioned within days of their atrocities. So why not Israel? We're looking into sanctions, also looking into the academic level. There are clear universities in Israel, that are clearly complicit with the genocide. This will be reported, details of it will be reported. Our research and ethics here in Luxembourg should not match that. We should not really, we should ensure that our grants and our funds spent in Luxembourg are healthy and are not used in any means in a genocide. So those are naming some examples of ideas of sanctioning. Most important is being loud and public about it too, because the idea is pressure. The idea is pressure, and we do hope that the same way other countries started already being loud about it here in Europe, we do hope that Luxembourg is, because we want them to be leading this next to, you know, countries like Spain, Ireland, and so on. We want them to be frontliners and not followers. Yeah, and it's also symbolic. I mean, Luxembourg is not really an important country because it's very small. And there are other countries that are financially even maybe more interesting. But I think it's having the courage, because at the moment, everyone is afraid. We live in a world where everyone's afraid, and it would be so important for a country, even if it's the smallest, to have the courage and raise the voice and just, you know, be a symbolic gesture of humanity, I think. And that would be the chance for Luxembourg to be seen for something very important, you know, to remind everyone else of humanity. I will talk again about my grandfather. I'm sorry, but he, you know, he was just a student, and he didn't think that what Hitler was doing was right, you know, and then he did a little bit of resistance what they were doing, and it was very small, and he almost gave his life for it. But when he was asked in front of the trial, so the books you had in your room, Mr. Krieps, they were not yours, right? They were from your father. He stood up and he said, no, they were my books, because also what you do is wrong. And off he went into hell. And not to say that for him that was the right choice, because I don't think anyone should go through that. But I think sometimes in life you have to just have the courage and say what's right. Voilà, je pense qu'il y a une question. D'accord. Et puis on revient. So I have a question for you, Ms. Khader. You use the word genocide. Amnesty International classified it as a genocide. Other big NGOs classify it as a genocide. But for example, Minister Bettel has said on multiple occasions that it is up to the courts to decide that. What would you say to that? Because I mean, Amnesty International has proven in its report that there's intent, partially or completely, to destroy the Palestinian people. From a legal perspective, because we've been working with lawyers quite a lot, I'm not a lawyer myself, you're not supposed to act after a genocide is confirmed. The nation has to act to prevent a genocide. Whether they like the word or not, whoever it is, they have to act before. Also, there is proven war crimes, and that had gone through the courts. The illegal occupation is a clear one.
So the wall of segregation is a clear one. Those have gone through court and have been ruled. The warrant on Netanyahu is a clear one. So we still haven't acted upon those, neither. So this wait of, let's wait to see if it's proven, is not what law expects you to do, but it expects you to start earlier. That's from a technical point of view. From a humanitarian point of view, I find it hard to accept as a Palestinian seeing in the minute a child being killed, reaching numbers about 18,000, seeing things that we have not seen done before, because it's for the first time a live streaming of a genocide. People in Gaza took it upon them not just to resist under this genocide, but also film it to us, to see it. And it has been covered quite widely. We don't have one Anne Frank. We have many. We have many. I don't want to wait until I see their stories in a museum. I want to see actions now. We already had enough. J'ai une question pour Vicky Krieps. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager maintenant à prendre la parole? Quel a été l'élément déclencheur pour vraiment soutenir la cause à ce moment précis? On m'a demandé de faire partie. Sinon, c'est une chose que je suis depuis longtemps. C'est quelque chose que je vois venir depuis longtemps. Par exemple, il y a les films de Nadav Lapid, qui maintenant ne vit plus en Israël, qui fait des films notamment sur le brainwashing du peuple israélien, qui se fait depuis déjà très longtemps. Tout ça, c'est déjà malheureusement très vieux. Donc c'est une situation à laquelle j'étais toujours très sensible. Et quand on m'a demandé de supporter la cause, j'ai compris que, parce que je suis ni politicien, ni spécialiste, ni avocate, ou j'ai pas vraiment peut-être ce qu'il faut, mais j'ai compris qu'on me demande de les joindre parce que il faut que le peuple luxembourgeois et les gens singuliers se sentent adressés. Parce que moi-même, je trouve ça très difficile aujourd'hui parce qu'on a tous ces images et on devient un peu insensible. Et à côté de ça, la vie devient de plus en plus difficile pour nous tous. On n'est plus dans les années 90 où l'argent est facile. Et donc, tout le monde a un peu à faire avec lui-même, avec sa vie, avec sa famille, avec ses trucs. Et on top of this, ce inflow of images qui est juste interminable, où on voit tout et on est donc désensibilisé. Donc je comprends le problème. C'est pas des gens qui s'en foutent, c'est que on vit dans des bulles et on a oublié de se connecter. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que en dessous de tout ça, il y a une seule vérité qui est qu'on est tous les mêmes. Et des fois c'est difficile à accepter parce qu'on n'aimerait pas être l'autre, parce qu'on aime bien dire l'autre c'est le problème, ou l'autre c'est le méchant, ou alors l'autre c'est inhumain. Eux c'est pas des vrais humains, c'est des Untermenschen. C'est des mi-humains. C'est facile. Comme ça, moi, je deviens plus important et l'autre, il devient moins important. Mais la vérité, et on le sait tous, si on le sent, si on le sent à l'intérieur de nous-mêmes, est qu'on est tous les mêmes. Et on est tous les mêmes. Et le reste, c'est des jeux qu'on joue, des dessins qu'on dessine. C'est des gens qui ont envie de jouer au pouvoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de les joindre, parce que je sais que je suis peut-être pas un spécialiste dans le domaine de parler de ça, mais je me suis dit peut-être que ça va aider que quelqu'un parle un peu, yeah, like from the heart or something. Herr Pereira hat vorhin gesagt, der gibt nicht so weit gehen an ihre Forderung wie die Petition. Dafür wollte ich einen Kaffee, weil ich nicht ganz verstanden habe, wo du
Trennlin ass wat Irgener Schuld. Ja, Trennlin ass déi, dat ma am Fong net wir probieren so man wie möglich Zivilbevölkerung zu zibleieren. An den allgemeinen Sanktionen betrifft das jedereen. An der Definition, wie man sie am Moment tun, wir haben bei Amnesty International ganz viel Debatten darüber, wo es sicherlich als all die mit dem Territoire, die besetzt sind, von Entreprisen, aufgrund von Entscheidungen auch von der Regierung, und von persönlichen Politikpersönlichkeiten, die sollen ganz klar von Amnesty aus zibleiert gehen. Das ist für uns keine Diskussion. Der Rest, auf jeden Fall, wenn wir froh, dass am europäischen Niveau eben die Akkorden suspendiert gehen, das heißt aber auch, dass kein Kommerz mehr mit Israel an der Nass jederin automatisch indirekt oder in indirekter Art und Weise betrifft. So, das ist noch etwas, wo wir müssen gucken, wie wir da intern das geregelt kriegen. Unabhängig davon, also für uns ganz wichtig, die Petitionären, auch wenn wir nicht können, so weit gehen, also für uns wichtig, die Leute, die Petition präsentieren werden, zu unterstützen, weil immens viel Courage fehlt, weil Zeiten auch initiieren, dass die Gesellschaft allgemein, Weltebene, an eine falsche Richtung geht. Das ist ein historischer Moment. Da wäre mir auf der falschen Seite, wenn wir das nicht geben, unterstützen. Man natürlich steht das nicht mehr Organisationen oder mehr Persönlichkeiten, weil wo für uns immens schwer leid. Dafür sind wir immens froh, dass Madame Vicky Krieps und auch die Organisation Jewish Call for Peace, Madame Dalia Khader auch unterstützen. Das ist nicht einfach gewesen, leid. Zu froh, das haben mir ganz viel Leute gefroht, aber Leute motiviert zu kriegen, für eben, sie wird just symbolisch zu reagieren an für die Petition oder auf jeden Fall eine Reaktion von der Regierung können aufzubringen. Okay, das ist just jetzt gucken, ob ich richtig verstanden habe. Madame Khader fordert ein Abheben vom Handelsakkord an dir so, das geht alles weit, weil davon auch die Zivilpopulation betroffen ist. Die hat echt gerne Sanktionen gegen politisch Decideuren. Das habe ich verstanden. Yeah. Okay, good. Then I have a question for you, Ms. Khader, because you talked in the beginning about how Gaza has been a prison for quite a while. I don't think anyone in here disputes that, but I think what might make it difficult to find support is maybe the position on what happened on 7th of October. I haven't heard you today, at least, condemn those attacks. So I would like to ask you what your position is on that. So, thank you for that. My heart finds I find it hard when someone asks me that question for a totally different reason than you ever expect, and I'll tell you what. I'm here to listen. I feel after I named it 628 days of us seeing our people being killed, children, our people being detained in thousands. Last year, July 2024, from Shabak, which is an Israeli national security, announced 21,000 Palestinians been taken, no space in those prisons, no space. And Ben Gvir's response was, behead them. And he was proud of it, putting it on X. The reason why I find it hard is I feel that when you're asking me this question with many years before that of massacres after massacres, and many days after that of massacres after massacres, as if you're telling me that our lives don't matter as much as them.
I'm sorry, but that's how it feels. However, I must say, as a Palestinian, when it comes to the individuals, to the people, a mother is a mother wherever she is. Israel, Palestine, across the world. A father is a father wherever he is. Israel, Palestine, across the world. As a human, I connect to the individuals who lost lives or had them taken. Because I've been there as a Palestinian. But when you ask me that as a Palestinian, when I'm still mourning people I lost, when you ask me that as a Palestinian, when I still see my people being killed live today as we speak, it's telling me all the years before, 77 years, and all the days after the 7th of October, fall down into one day, 7th of October, their lives matter more than ours. That's how it translates into my head. Thank you for that. But I think it also boils down to the question of whether Hamas, which is considered a terrorist organization in the EU. I'll give you a nice recipe to get rid of Hamas. You want to get rid of Hamas? It's easy. Get rid of the reason why they managed to hire. That is, get rid of the occupation, get rid of the violence. Today, if you look at Hamas, the number of people who join Hamas are the young-aged men who are the kids of 2014, 2009, 2021 bombardment of Israel. There are people who never saw beyond the blockade and siege. Gaza's 50% below 18 years old. That statistic is before 2023. I don't know how it falls now today with all the killing. So if you want to get rid of Hamas, get rid of the reasons they managed to hire. Get rid of the occupation, get rid of the violence. Don't expect that violence does not provoke violence. And don't narrow down the story of Palestine to the 7th of October. It's just not fair. It's just not fair. So, and if it's not about, a Palestinian will obviously say that, Blinken himself, after a year of genocide in November 2024, has said that Hamas has recruited more than they have lost. He has said that. So what we're saying is not coming out of nowhere. You want to get rid of Hamas? Get rid of the violence and the occupation. Ich meine, das, was Madame Khader sagt, das ganz fair. Wenn ihr wirklich wollt, eine proper Antwort tun, muss ihr auch die ganze Historik gucken und nicht vergessen, dass der frühere Präsident, der Rabin, ermordet wurde, wo wollte auch Friedensakkoren unterschreiben lassen. Und das Mord ging nicht von Palästinensern, sondern von extrem rechts, extrem Israelier. Und das ist etwas, was aber immens symbolisch ist. Der Fatah als immens geschwächt gehen, denn der Abbas konnte nicht immens einfach gemacht wie eben auf dem Niveau von der UNO, auf dem Niveau von all den Efforten, die gemacht wird, auch für den Frieden. Nicht für Gewalt, für den Frieden. Konnten das Leben immens schwer gemacht. Hamas ist leider ein Resultat von Politiken und Entscheidungen, wo kein glücklich darüber ist. Und ich meine, wie Madame Khader da auch gesagt hat, es gibt ganz viel Wehr für den Frieden, die aber nicht geholt werden, die boykottiert werden, sabotiert werden. Und das darf ich nicht vergessen, die Analyse dort zu machen. Monsieur Bettel répète que la reconnaissance d'un État, ça serait plus symbolique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes
It still is a duty. I still think it is a must. Just imagine if it was the other way around, people saying, should we recognize Luxembourg or not? So I still think it's a must. I think we waited way too long on it. The recognition of Israel was 1 week after the Nakba. The recognition of Palestine has not come even after 31 years of the Oslo Agreement. So we're quite late on it, that even the impactfulness that Luxembourg was looking for has gone. There's more than 140 countries that have recognized Palestine. So we're among the last to do so. Will it change things on ground today if Luxembourg recognizes? Maybe slight pressure, but not more. That's why we're calling for sanctions now. It's clear that the fact that we did not act quickly throughout the years and kept things boiling quietly is what made us reach here. It is clear that after 628 days of the genocide in Gaza, we didn't act quickly even then. And that's why Israel believes that they can bomb not just Gaza, but also Lebanon, Syria, Iran, you know, whatever it is, it's against international law, what they're doing. And the fact is that they are also, we just talk about Gaza more because of the magnitude of the atrocities, but they have also been committing atrocities in the West Bank, demolishing cities, villages, camps, building illegal, there were announcement, 2 weeks ago, about 22 new illegal settlements, even after the ICJ ruled that this is illegal. So it's clear that Israel's current government and cabinet are not gonna stop by their own. They're gonna continue with everything they're doing. And if the world lets them do that, they are not just risking Palestinians anymore. They're risking the whole region, but also everything we built since World War II, from international law, frameworks of human rights, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pour Madame Krieps, ou pour un d'entre nous? Yeah, sure. Have you shared these? I understand that the report will be shared with deputies on the 2nd of July before the public debate. Have you reached out to any deputies beforehand already? And if so, has there been any responses? We met with the all political parties that accepted to meet us. Not necessary for just this sanction. It was a bigger, wider scope with the collectives for Palestine, including CPGPO, Jewish Call for Peace, and so on. It was more a generic discussion on what's happening on the matter. We shared opinions, not just on sanctions. We talked about sanctions, but not just on sanctions. And what we think should be done, what should be done on the streets, what should be done on political level. And I would say all the parties except for ADR, I think, have met with us and discussed. So it was a general discussion with all the parties, each on their own. The report will be shared with the press, I mean, on the 2nd of July or the day before with an embargo. It will be sent to you, so you can also have it direct access to it, yeah. And we will have on the day a PK in front of the Chambre des Députés, so you got the flyers. Yeah, so we invite the people to join at 8. The debate starts at 8:30 as a support for Dalia. Yeah. Yeah. Any other questions? So, thank you. Merci. Merci, Vicky. Merci for your time, for your words. Merci. I think it's helping us a lot. Merci. Thank you. Thank you, Vicky.